Hello, welcome everybody. Unfortunately, we don't have a welcome today because it was Isa who wanted to do the welcome together with us. So unfortunately, Isa is in the deportation prison. Since 3 days, he was the one who organized this event together with me, with Chris and the others, and he's not here now. Luckily, he has his phone in the deportation prison. He will see us tonight, and we also wanted to make now a solidarity picture for him, what we can send him, what we also can share online. And we would just hold now the transpi, so all of you are on the picture, and if someone don't want to have his face on the picture, maybe you just turn around. And yeah, so if Isa sees us, hello Isa, and hopefully you're soon out with us. Hello, good evening, everyone. Welcome, everyone. We are here today. We are not happy because of this deportation and mostly because of our lovely boy, Isa. Yeah. Okay. I think you covered it right, you know. Wait. Okay. Good? Yeah. We do it back? You have to do it again, sorry. Madam, can you do that panorama? Can you do panorama? Panorama, yeah. Okay. Yeah, like this. Maybe I do it with my own phone, then I understand it better. Yeah. Panorama, yes. Let me try, maybe. You take us home. You know the panorama, I mean? Wait a move on. Let's go! Usman is right with the panorama. Yeah. Okay, 1, 2, 3. Okay. It's better, right? Oh, it's perfect. Ah, I told you. Yeah. Okay. We need to fold it. Okay. We'll stay on. Oh, nicht schon zusammenfallen. Please, I don't see how. I don't see how. No, I really like to not see how. you send on WhatsApp. Log in number. Hotel they go like if you go like this. I think everyone just can spread the picture in his own communities, groups, online. I think it's super. Yeah, for everyone. Tatsächlich noch einer mehr. Omar? Sit next to you. You take this Ja, jetzt nochmal. Schönen guten Abend. Danke erstmal fürs Mitmachen beim Soli-Foto. Good evening, welcome to you all. I'm very glad that so many people came tonight to our discussion concerning what we can do about deportations to Sierra Leone and also to other countries. As has already been mentioned, it's not a very joyous occasion, but even more I'm happy to see that we are so many people here tonight who are in solidarity with this protest and who are in solidarity with the struggles of the Sierra Leoneans and other refugees. Ich sage vielleicht auch noch ein paar Sachen auf Deutsch.
Genau, also erstmal, wir haben heute zu einer Podiumsdiskussion eingeladen zum Thema, was können wir gegen Abschiebungen tun, nach Sierra Leone, aber auch in andere Länder. Es ist, wie wir jetzt am Anfang schon gehört haben, auch kein besonders erfreulicher Anlass, warum wir uns jetzt gerade zu diesem Thema hier treffen. Aber umso mehr bin ich froh, dass so viele heute hier sind und das, was wir später auch noch in der Podiumsdiskussion sehen werden, ihr seht hier noch einige leere Stühle, dass auch viele Menschen aus verschiedenen Organisationen, aus verschiedenen Zusammenhängen heute hier sind, um mit uns gemeinsam über diese Kämpfe und über solidarische Lösungen zu sprechen. Ich sage noch kurz was zur Sprache. Wir streamen die Veranstaltung heute. Und die Idee ist, dass die durchaus auch in Sierra Leone gestreamt wird. Deswegen wird die Hauptsprache heute Englisch sein. So our main language tonight will be English. Ich werde aber die englischen Wortbeiträge versuchen auch kurz zusammenzufassen. Und wir haben auch Podiumsteilnehmende, die Deutsch sprechen werden, die dann wiederum auf Englisch übersetzt werden. Das heißt, es ist so ein bisschen eine zweisprachige Veranstaltung mit Fokus auf Englisch sozusagen. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, an jeder Stelle, egal in welcher Sprache, dann einfach kurz mal uns ein Zeichen geben, dann übersetzen wir das auch gerne nochmal komplett. So if there's anything you didn't understand but you want to hear, you just ask us, we can repeat it, we can translate it, okay? I will directly start with the introduction. Here with me, joining me on the podium are Uma and Usman of the Sierra Leonean community in Bayern. I got to meet you guys in 2021 when people have been summoned here in Munich for embassy hearing, which led to a protest of Sierra Leonean refugees. I remember the demonstration on the first day. I think there were over 300 Sierra Leonean refugees demonstrating to the place of the embassy hearing in Hofmannstraße. And this started a 14-month camp. Uma, you were present there in 2021. Maybe you can give us a short throwback on what happened there. Thank you once more, and thanks to everyone for having me. And once more, I want to say my sincere gratitude to all of you. And seeing you all of you here really shows a high volume of solidarity, and which we believe with this solidarity-minded attitude, we can go a long way with our project. And once more, me going back to 2021 when we started our protest is really important, at least for us to understand exactly the reasons why we took the stance to go on a protest. In 2021, the Sierra Leonean community, mostly refugees from Sierra Leone that are based in Bayern, and we received letters from the different Ausländerbehörde that is responsible for our asylum process, that we are to come for identification process, which was to be held in Munich here, and it was done by a delegation that was sent from Sierra Leone here, and most of us, we received these letters, and we are really in a very big threat of being deported. But we didn't take this threat as our downfall. Instead, we take it as a strength and a tool for us to come together and think about what we can do in order to fight against this, because we believe we got motivated by the fact that we cannot stand here and see that our rights are being violated, and realizing that the fact that we know there's human right, and the human rights should not wholly be valid for a certain class of people or certain people. The human right must be valid for every human being in the world. So we took up the stance and staged a protest with the support of civil rights society groups in München,
such as I cannot name because it will be a lot, and also individual activists in München, and we staged a protest. And this protest was just people from Sierra Leone, but it also stands for every other refugee, every other migrant that is in this country or in Europe in general that felt that their rights have been violated. And they are denied with the right to stay wherever they want to stay. And we took this protest with the support of other organizations, and we stay in the streets in Munich at several and different locations, which lasted for 14 months. It is very important also for us to understand it was not about just going out there to just stage a protest. The protest itself has a very big meaning for us. One of it that we think about, we cannot stand here with all the unfavorable and inhuman conditions refugees and migrants are facing in these countries. We just use this as a way in order to put stories that have not been told to the masses, the population, because when I look back into the education system in the country, I think a lot have not been told. A lot of history that has been said is just about Germany, and the real history is about explaining what have been done wrong and what have been done right at the same time. I think that is a better education, and this is lacking. So we take also these as a way in order to exchange with people in order to understand the stories, because for every other refugees that you see out here, there is a bigger stories behind them. So we use this in order to expand the awareness for solidarity, which I think we gain a lot, and also to put the awareness of the situation of refugees and migrants, and also for the protection of people being deported without their will, which we felt is a big, how to say this, it's a really big break of somebody's basic right, and we just use all this in order to put it at the awareness of every other people, all of the people that are responsible and the lawmakers. So we use this as a way in order to put our stories out there, and also we felt that a lot of people, the potential of a lot of people have been really, how to say this, have been really paralyzed by the system of the asylum system in Germany, to be specific. So we use all of this in order to tell our stories, so people will understand and find a way in order to fight against this inhuman attitude of the authorities that are responsible for the asylum system and other stuff that has to do with humans in Germany. So let me don't take a lot of time here. Maybe some other questions will come by. So these are all of the stuff that motivate us in order not to stand by, but this also signifies the resilience to stand for human rights and justice for all. Thanks once more, guys. Thank you, Uma. I will try to shortly summarize some of the points in German, okay. Genau, Uma hat zunächst mal seinen Dank für alle Anwesenden und für die Solidarität, die der Kampf der sierra-leonischen Geflüchteten erfährt, ausgesprochen. Er hat die Situation von 2021 nochmal erklärt, dass eben viele sierra-leonische Geflüchtete in Bayern, also ein Großteil der Geduldeten, so schreiben Einladungen zu diesen Botschaftsanhörungen, zu dieser Botschaftsanhörung in München bekommen haben, mit dem Ziel eben dort Reisepapiere zu bekommen, um abgeschoben werden zu können. Und dass die Community diese Schreiben aber nicht nur als sozusagen Rückschlag empfunden hat, sondern auch als Aufruf, sich zu organisieren, dass dann eben das Protestcamp für über 14 Monate mit Unterstützung verschiedener zivilgesellschaftlicher Initiativen und auch vieler Einzelpersonen in München entstehen konnte. Und dass der Protest nicht nur um das vorwiegende Ziel des Bleiberechts oder der Ausstellung von Reisedokumenten der sierra-leonischen Leute ging, sondern dass es auch um ein Bleiberecht für alle Geflüchteten ging und dass es auch darum ging, eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die in Deutschland zu wenig erzählt wird,
auch über historische Fakten, über Zusammenhänge, über Migration, über Flucht, über die universelle Gültigkeit von Menschenrechten und dass dieser Kampf und die Motivation, diese Geschichte zu erzählen, auch ein ganz starker Motor des Protests war. Und genau, ich würde jetzt ein bisschen zur aktuellen Situation übergehen. So in the, we heard now a very good subsummation why the protest happened in 2021 and what was the main motivation. In 2024, again, Sierra Leonean people met to discuss protests. There has been a bus drive to Berlin. Usman, maybe you can explain a little bit what happened this year and why you are protesting again now. Thank you very much, Mr. Moderator, Mr. Chris. I really appreciate. And thanks, everyone, for the solidarity. We really appreciate, and we welcome you guys here. It's a really, really big occasion today. I just want to tell us, the youths, the young generation, not to give up. The political system is trying to mute us. They're trying to censor us. And I don't want us to give up. They know what they're doing, and they are seeing, their eyes are everywhere. So we should stay strong in solidarity to get a better world. We are the world, yeah? Thank you very much, Mr. Chris. Yeah. Thank you very much, Mr. Chris. I just don't want to be radical today. I just want it to be on point. 2021, we fought against the system, but it didn't bear any fruits. So I think they think we are stupid, so they tried to wait for some time, and then they came back with the same intentions, but with the amplified intentions. They want to do it very huge and great. So the Sierra Leone communities, we received some delegations from Sierra Leone to do identification. So it was very complicated. It was a cat and mouse game because we tried to approach them peacefully and democratically, but they were like the embassy. They are here for the well-being of the Sierra Leoneans, and they are here to coordinate between the German government and the Sierra Leonean community. But the embassy here, they denied that they know nothing about traveling certificates. So we went there, we have a lengthy meeting with them, with the head of chancery and the fellow embassy workers there. So the meeting was summarized for like 45 minutes. So we asked them the first question: who issued the emergency traveling certificate? They told us it's a collective responsibility. They are not the one who issued, but if the government of Sierra Leone issued, it's a collective responsibility, then they cannot deny it. Okay, so but they told us they can give us 48 hours to get back to the Sierra Leonean government and tell us who issued the traveling certificate. So I even gave them a message, and my mom also gave them a message, some of the delegates. I told them to be radical. I tried to explain to them, like, the Sierra Leone government, they are just there like puppets. They don't know what they are there for. And sorry to say, the European Union, they know what they are fighting for. They are fighting for better future for their kids. They are fighting for a better education for their kids. But likewise, us, we don't know what we are fighting for. We are not fighting for our own generation. We know 300 years ago we have worked for free, and it's still continuing. So we asked them to be radical, to talk to the Germans. If Germans told you that Sierra Leoneans are criminal in Germany, they are in prisons, I think you should go inside the prisons and identify these prisoners. But you should not go to our Ausbildungsplatz and identify us. You should not go to our Arbeitsplatz and identify us.
So we gave them the message, and they said they will transfer the message to Sierra Leone. So all of a sudden, after 2 weeks, the reply we got was 4 delegates are coming again to do another identification. So we were like, then we have to take the bull by its horn. So we went there and did a protest again, which was 1 week. It lasted from Monday to Friday. So we tried to stop the hearings, but unfortunately, the police, they were doing it forcefully. They were doing it forcefully. They will go to your Asylunterkunft or to your Arbeitsplatz. They will pick you up with handcuffs like a criminal, and then they will do the hearing, the identification. So we fought, but it was not baseless because we ring a bell, and then we said we need 2 weeks pause. So we will call for another protest again. We will show them that we will never give up. So far, so good. We want to stage another protest. That's why we are here today, and I think we will get a solution to this problem. Thank you very much, Mr. Chris. Thank you very much, Usman. I once again will give a short summary. Usman hat am Anfang uns alle auch nochmal dazu ermahnt, nicht aufzugeben und auf jeden Fall weiterzukämpfen. Er hat dann anschließend an, was Uma berichtet hat, erzählt, dass 2024 die Regierung im Endeffekt mit derselben Maßnahme nochmal gekommen ist und es wieder eine Vorladung beziehungsweise dann erstmal eine Ausstellung von sogenannten ETCs, das habt ihr jetzt vielleicht öfters gehört, das sind so Notreisepapiere, die eine Botschaft oder eine wie auch immer geartete Vertretung eines Landes ausstellen kann, um damit Leute abzuschieben. Es gab dann eben in diesem Jahr die ersten Fälle von solchen ETCs, die von Sierra Leone ausgestellt wurden. Die Community hat sich dann organisiert und versucht herauszufinden, was da vor sich geht, mit den Verantwortlichen zu sprechen. Sie haben einen demokratischen Protest und sind auf sozusagen demokratische Weise an die Botschaft herangetreten, sind nach Berlin gefahren, haben sich mit den Verantwortlichen getroffen. Dort wurde aber nur die Verantwortung sozusagen etwas von sich gewiesen. Es wurde gesagt, es ist eine kollektive Verantwortung. Und niemand wollte sich so richtig dazu bekennen, wer dahinter steckt sozusagen. Und kaum zurück in München gab es dann auch wieder Einladungen zu einer Botschaftsanhörung hier in München, wogegen wiederum ein einwöchiges Protestcamp organisiert wurde, um eben diese Praxis anzugreifen. Genau. Man sieht also, die Regierung macht weiter und versucht es sogar mit stärkerem Druck und hat offensichtlich auch mehr Einfluss auf die sierra-leonischen Behörden im Moment. Da hat Usman auch noch erwähnt, dass er dort den Behörden auch etwas Ignoranz vorwirft, weil die hier gar nicht sehen, was für Leute davon betroffen sind. Er sagt, es ist nicht so, dass durch die Gefängnisse gegangen wird und geguckt wird, wer muss vielleicht identifiziert werden, sondern die Leute werden an ihren Ausbildungsplätzen oder in den Asylunterkünften abgeholt und es werden dann eventuell solche Heimreisepapiere ausgestellt. Das ist die Situation, in der der Protest gerade ist und deswegen auch unter anderem heute diese Veranstaltung, um eine neue Perspektive zu bekommen. So before we invite some more people to the panel, maybe one short last question to you, Umar. What are the most pressing issues, in your opinion, for Sierra Leonean refugees today here and in Bavaria? Thanks once more. At the moment, I think most of us are aware of the present situation. As there is the submission of the emergency travel certificates, a lot of people who fall under this situation, who are victims, most of them are on the hide. And what this means, a lot of people have been taken by the police. What this means, a lot of people who are on the hideout, what does it mean? It's really bringing a lot of pressure on us.
There are a lot of people now who have been separated with their family, which brings really a lot of pressure also on family reunion. A lot of people are fear of being deported. Now they are in hideout. So it also brings about a lot of other critical subjects inside of their health conditions and also their mental situation. There's a lot inside that I think there is really a need for an emergency action in order to combat this situation, because it is between life and death now. It's really difficult for someone to live under fear, and there's this really big feeling that really the basic human rights of people, Sierra Leoneans and refugees, migrants in general, are really being totally violated, and it is our responsibility as a society in order to take actions against this decision, because all of these reactions really comes from the actions of the authority, and it's a responsibility of as the mass people to use the democratic tool that we have in order to combat this situation. I don't know, maybe you have more to say on it. Yeah, maybe I shortly translate what Uma said, and then you can add something. Genau, Uma hat nochmal darauf verwiesen, dass dieser Druck mit der Ausstellung dieser Notreisepapiere dazu führt, dass zum einen Leute tatsächlich real verhaftet werden von der Polizei und andere Leute aber auch deswegen aus Angst nicht mehr sich trauen, in ihre Unterkünfte zu gehen. Es ist ein enormer psychischer Druck auf die Betroffenen, die psychische Gesundheit der Leute und damit letzten Endes auch das reale Leben der Menschen ist dadurch gefährdet. Und wir als demokratische Zivilgesellschaft sollten unsere Kraft dafür verwenden, jetzt hier auch dagegen zu protestieren und eine Art sozusagen Notfallunterstützung anzubieten. Okay, Usman. Yeah, thank you very much. Can you please repeat the question once more for me? I was asking what, in your guys' opinion, at the moment is the most pressing, urgent problems of the Sierra Leonean refugees in Bavaria. Yeah, thank you very much, Mr. Moderator. Once more, I'm from Sierra Leone, but I'm not here for just Sierra Leoneans. I'm here for refugees. So I just want to be quick, and if you don't want refugees, don't make refugees. We are here for all the refugees. Be you are from the Middle East, you're from Africa, all over the world. The system is corrupt. They are pushing us so hard, and the frequencies between us are bringing us back to Europe. So in the end, your game is beating you also. I know who the political people, they understand what I'm trying to say. Your game will beat you also. If you don't stop Rheinmetall to fabricate more weapons and send them to the Middle East and Africa, the frequency will bring us here. We all need a better life. We all need a better education. We all need a pure water to drink. If you want to stop the migration, you have to stop the wars all over the world, and you have to stop the unfair trade. Let it be fair play. We need to do fair play. You take 90% and give us 10%. We are okay. We are okay. So please, we are here for all refugees. I know Rheinmetall or the big weapon manufacturing companies, you have seen me. I want you to make fair play. I want you to stop the wars all around the world. We will go back. It's very easy to stay in Sierra Leone. We are 7 million population with 18 different minerals. We have no water, no electricity for the past 300 years. You gave us independence, which was dependence, not independence. So please leave us alone. We will go back. You will see Afghanistan, Iraq, everyone will go back. We don't want to stay here with winter. We want to go to summer forever. Thank you very much. A very big issue, but I try to make it shortly.
Usman hat noch gesagt, dass er hier nicht nur für sierra-leonische Geflüchtete sitzt, sondern für Geflüchtete insgesamt, und er den Leuten, die sagt, dass sie keine Geflüchteten hier haben möchten, sagt, dass sie dann die Fluchtursachen bekämpfen müssen, und dass das, was hier in Europa passiert, auch eine Folge des eigenen Systems ist, der Ausbeutung, der Waffenexporte, der postkolonialen Verhältnisse, wenn ich es vielleicht so kurz zusammenfassen darf. Genau. Und dass Leute vielleicht auch durchaus bereit wären, zurückzugehen in die Länder, wenn es dort die entsprechenden Lebensgrundlagen gäbe. Und solange das nicht so ist, Fluchtmigration hierher passieren wird. Ich würde gerne jetzt das Panel etwas erweitern und freue mich sehr, dass wir so viele verschiedene Speakerinnen hier haben. Ich würde auf die Bühne aufs Podium noch bitten, einmal Barbara Likus, Stadträtin, Barbara Likus, Member of City Council, Pfarrer Bernd Berger von der Auferstehungskirche im Westend. Pastor Bernd Berger. Amadou Tibama, Aktivist, langjähriger Wegbegleiter von uns und Activist for the ARCA, aka Pan-Africanism, and Roger Cassandra for Plus Collective. Thank you very much for joining us. Yeah, I'm very happy we have such a multitude of different perspectives now. I wanted to start with a short introduction round. Maybe Barbara, you can start with who are you and how are you in touch with the Sierra Leonean protest? Yeah, thank you very much for having me. It's always a great pleasure to come here to the Bellevue and to speak for the politically involved persons in Munich. My name is Barbara Likus. I'm a member of the City Council here in Munich, and I get in touch with the Sierra Leonean protest because it take place in my neighborhood, and so that was the reason why I get to know to these people, because I think as you heard in the introduction, solidarity is a very important thing for the protest, and it's also a very important thing for the social democrat movement. And solidarity for me means to show solidarity to the other ones, not only to white young women in politics. It's easy to be to show solidarity with them for me, because I'm a young woman in politics. But I always want to find ways to show solidarity to people that are in different circumstances, that have a different lifestyle and different situation of their life. And so I start to get in touch and try to support the group in this small steps that I was able to do. I tried to connect them with some helpful people in the neighborhood. For example, the old lady who every week bake a cake for the camp. Such small things, you know. It's not always the way that you have to find a big solution for the big problem. Sometimes it's also very useful for the people to show them a small piece of welcome in such a neighborhood as the West End is, and that was kind of my thing, to find some small things to support the group, and of course also be open for callings. If someone needed something, then of course they come to me, but I always try to do these little steps and organize a bit the well-being in the community in our neighborhood. And the Sierra Leonean protest group was part of this neighborhood. Ja, vielen Dank. Also, Barbara hat gesagt, dass ihr Kontakt mit dem Camp sozusagen eben durch die Nachbarschaft zustande kam, weil sie selber auch im Westend lebt und ihr solidarische Beziehungen in der Nachbarschaft sehr wichtig sind, auch mit Menschen außerhalb der eigenen Peer Group.
und dass sowas auch mit sehr kleinen Gesten praktischer Unterstützung funktionieren kann und dass das dort in dem Viertel eben sehr gut funktioniert hat. Vielleicht bleiben wir dann in dem Viertel kurz. Pfarrer Bernd Berger, die Kirche ist auch im Westend. Wie kamt ihr oder wie kamst du in Kontakt mit dem Protestcamp? Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung. I'm sorry, my English is a disaster, so I talk in German. Du hattest es gesagt, das Protestcamp begann ja im Herbst 2021. Zunächst am Königsplatz und dann ist es umgezogen auf den Georg-Freundorfer-Platz im Westend. Und die evangelische Kirche ist 100 Meter entfernt. Es war Februar, kalt und Winter. Und ich habe mir gedacht, Mensch, man kann euch nicht in den Zelten übernachten lassen. Es braucht ein Quartier. Und dann habe ich mit meinem Kirchenvorstand gesprochen, dass es urbiblisch und ein Aspekt der Nächstenliebe und Menschenwürde zu gewähren, dass wir den Menschen aus Sierra Leone, den jungen Männern, Herberge gewähren. Und wir haben 2 Gemeinderäumlichkeiten freigemacht und eine Küche. Und mit dem katholischen Kollegen Christian Herrmann, dort sind die jungen Männer dann zum Duschen gegangen. Wir haben bei uns leider keine Dusche im Gemeindehaus. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Und es war ursprünglich so, dass, und ich freue mich sehr, heute Uma und Mahmoud und Mustafa auch zu sehen, die bei uns auch gelebt haben. Ich freue mich sehr und auch ganz viel auch mitgewirkt haben. Und ich habe natürlich gedacht, okay, der Winter ist irgendwann vorbei. Das kommt das Frühjahr und der Sommer. Und dann ziehen die Menschen auch wieder aus. Und natürlich auch unter dem Aspekt, ja, was wir beitragen können, dass die jungen Männer nach München überstellt werden, dass sie hier Sprachkurse machen können, dass es ein soziales Miteinander gibt, anders als irgendwo in Passau auf dem Dorf oder irgendwo sonst in Niederbayern, wo die Verhältnisse ja noch rigider sind. Und das hat ja auch gut geklappt. Also es sind ja viele von euch dann über Sprachkurs und eine Lehrstelle zu finden. Es war ein Fortschritt dann auch da. Und ich habe gedacht, okay, diese 3 Monate werden lang und es ist jetzt so, dass heute noch 2 Männer bei uns sind, nach 2,5 Jahren bei uns im Gemeindehaus. Und wir sagen jetzt so, jetzt muss es irgendwann auch ein Ende haben. Das Protestcamp ist jetzt schon sehr lange vorbei. Und ich muss sagen, ich bin empört, zutiefst empört auch über unseren Staat und die Politik, die sich so von der AfD vor sich hertreiben lässt und immer schärfere Gesetze und jetzt eben auch die Abschiebung auch vorbereitet. Und das ist er jetzt, der hat mir jetzt seit 2 Tagen, schreibt er mir, ich kann gar nicht sagen, so, ich habe ein großes Zutrauen zu diesem Staat, aber ich finde, so mein Aspekt ist der, dass wir sind alle letzten Endes migrantisch. Also wir haben, unser archaisches Erbe ist, dass wir auf Wanderschaft sind und dass wir nach Lebensmöglichkeiten Ausschau halten und uns dort ansiedeln, wo es diese gibt. Und wir sind eine Menschheitsfamilie, verdammt nochmal. Und das auch hier in Deutschland zu leben. Und da gehören Stichworte wie Remigration etc. überhaupt nicht hin. Ja, Punkt. Yeah. Amanda will give a short translation. Okay, so basically what was said is that it all started in 2021 when it was cold, and because the protest camp was basically next to the church, and like the core values of church are like charity and like giving love and solidarity to each other. It was like a no-brainer to help out the Sierra Leonean refugees and give them shelter and kitchen and showers. And it continued, and the help for integration was there. Language courses were made, etc. And basically Bernd is shocked about the government. And it's getting worse with the deportations, and especially as you heard in the beginning with Isa at the moment. And and I think the last
thing that was said is that basically we can all relate to a global solidarity thinking, like we are all one big global society, and this should be like, the biggest priority and not thinking for ourselves. Vielen Dank. Amadou, du bist immer ein aktiver Unterstützer des Sierra Leone Camps gewesen, aber wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, kann man so sagen, auch in ganz vielen anderen Kämpfen. Du hast eine große Erfahrung, was die selbstorganisierten, selbstbestimmten Kämpfe von geflüchteten Personen hier in Bayern angeht. Wie war dein Kontakt mit dem Camp und wie siehst du das in sozusagen Einklang auch mit den anderen Kämpfen, die du kennst? Ja, erstmal einen schönen guten Abend und danke, dass ihr alle gekommen seid. Und ich möchte die Schwestern und Brüder auf den sierra-leonischen Communities sehr bedanken für euren aktiven Ansätze, nicht nur für euch, also das hast du ja vorhin ja auch gesagt, sondern für alle Geflüchteten. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, was ihr tut. Das ist etwa wie im Moment, ja, kann man sagen, ihr leistet gerade eine Pionierarbeit für alle anderen Communities. Ja, und danke dafür. So yeah, first of all, maybe I translate. Sorry. Yeah, thank you all for coming. Thanks that you can be here, and thanks to the Sierra Leonean community for their active fight for all refugees, and not only for themselves. Und bevor ich deine Frage richtig antworte, möchte ich einfach meine Wut auch rauslassen, einfach an die sierra-leonischen Politik, die Regierung. Ja? Es kann doch nicht sein, Sie wissen ganz genau, niemand verlässt sein Land freiwillig. Niemand verlässt sein Land freiwillig. Und unsere alte Motto, sage ich das nochmal, wir Geflüchteten, wir sind hier, weil man unsere Länder zerstört. Ja? Und die Politik, die wissen das. Die arbeiten ja zusammen, ja, mit diesen korrupten europäischen Regierungen, die unsere Länder ausbeuten. Und die kriegen nur die Almosen, oder wie man das sagt, ja, und lassen den ganzen Millionen von Menschen im Dreck, in schwierigen Situationen, dass die ihre Länder verlassen müssen, dass dadurch das Mittelmeer für uns das größte Friedhof der Welt geworden ist, dass die Wüste für uns der zweitgrößte Friedhof der Welt geworden ist. Da könnt ihr euch als Regierungen einfach euch schämen. So he's mad about the Sierra Leonean government, but basically about the governments here in Germany or like Europe too, because as it was said earlier, no one leaves their country voluntarily, and because of like the governments work together, they don't care about their people, they don't care about the refugees, they don't care about the situations in the countries or Sierra Leone or any country people need to flee from. It has become that the Middle Eastern Sea and the Sahara, or like the Wüste, sorry, I don't know the word. Desert, exactly, became like one big graveyard. Und noch einen letzten Satz zu den sierra-leonischen Regierungen. Sie müssen wissen, wir leben hier in Ländern, in denen Jugendlichen, SchülerInnen, StudentInnen die Möglichkeit haben, um zu sagen, ich mache Auslandssemester in Sierra Leone, in Burkina Faso, in Ghana, in Togo. Ja? Und wir kommen aus Ländern, die Jugendlichen, die haben auch die gleichen Bedürfnisse. Ja? Können die nicht, aber können nicht machen. Die können nicht einfach aufstehen und sagen, ich möchte auch in Deutschland Semester machen, ich möchte in Deutschland auch was Neues lernen. Ja?
Die Welt gehört uns, wie du vorhin ja auch gesagt hast. Da müssen die wissen. Und dass die Jugendlichen in Afrika wollen eine Veränderung, eine positive Veränderung. Und die brauchen auch unsere alle Unterstützung, damit diese Veränderung stattfindet. Das hat schon in Burkina Faso angefangen, in Mali angefangen, in Niger angefangen. Und das wird auch hoffentlich auch bald in Sierra Leone auch kommen. Yeah, so the countries, or like the German European countries that we're in, we have like the privilege to say, yeah, we go for a travel or like a semester abroad to the countries where people flee from and where the situation is whole different, and the youth in Africa needs a change, and we can help with the change, and it's part of our responsibility as a more privileged situation to help with that. Okay, ich komme aber jetzt zu Ende. Zu deiner Frage, wie es 2021 meine Verbindung zu den aktiven Schwestern und Brüdern, sage ich so, ich bin Panafrikanist. Da hast du ja auch in deiner Vorstellung auch kurz erwähnt. Es ist einfach bedauerlich, dass was wir 2021 erlebt haben, wir haben alles versucht. Damals war ich im Migrationsbeirat der Stadt München. Wir haben mit der Stadträtinnen geringt, dass es zumindest die Stadt München ein Zeichen geben kann. Zum Beispiel eine Stadtasyl an diese Menschen, die in die Kälte hier einem Jahr lang, also mehr als einem Jahr, 14 Monate, niemand wird das freiwillig tun. Niemand macht das sozusagen aus Freude. Und wir als Stadt München, wir konnten auch was da tun. Da ist aber nichts entstanden. Ich habe einen Antrag initiiert im Migrationsbeirat. Das wurde nicht entsprochen. Und deswegen fände ich einfach so schade, dass wir in unserem sogenannten weltoffenen Stadt München, die auch als Mitglied in die sichere Häfen oder wie sagt man das, wie heißt diesen Konzept, genau, sicheren Hafen, nichts getan für diese Communities, die eigentlich gekämpft haben. Und noch, die mir so weh noch getan hat, während sie in die Kälte protestieren, haben wir die Millionen Geflüchteten, über Millionen Geflüchteten auf der Ukraine empfangen. Die müssen sozusagen in die Kälte schreien nach Hilfe, und müssen zusehen, dass Geflüchteten am Hauptbahnhof kommen und sie werden empfangen und sie müssen keinen Asylantrag stellen. Sie müssen fast diesen Scheiß Bürokratie nicht machen. Also eins vorweg, ich will nicht damit sagen, dass was man mit den Geflüchteten auf der Ukraine getan hat, falsch ist, sondern das sollte für alle Geflüchteten gelten. Punkt. Und das werde ich Okay, so the connection to the protest in 2021 and basically the whole situation is that they tried a lot back then and now too, and should be Munich didn't do as much as it should as a like safe haven city it puts itself as. Because as it was already said, like no one wants to sleep outside voluntarily. It's not like a choice the Sierra Leonean refugees or refugees in general do. And Munich didn't help as at all, especially in the winter and with the cold. And it's sad to see, it's very sad to see that the situation was handled differently with other refugees, for example, from Ukraine, because it should be the same for every refugee and every person. Thank you very much, Amadou, for your words. You mentioned that you are grateful also for the Sierra Leonean refugees because you say their struggle is also like a pioneer work for other struggles from self-organized refugees.
We also have Rogers here tonight, who is representing the Plus Collective. Maybe you can tell us a little bit about your work, what you are doing, what your struggle is, and where you see the connection with these struggles that the Sierra Leonean refugees have. Okay. Thank you so much. Good evening, everyone, and thank you so much for coming through for this cause. I am Kasaga Rogers. I come from Uganda. I'm so happy to be here today, especially for the cause of not only Sierra Leoneans, but refugees and refugees from Africa at large. Because before I go in, I just want to go direct to the fact that the message should be so clear and bold enough that this is, today, it might be Sierra Leoneans, but tomorrow, it is going to be Ugandans. So, there is no any way we are going to sit back, relax, just watch it from a distance and say, okay, Sierra Leoneans, West Africa, deal with your problems. It is coming to our doorsteps tomorrow. And yes, I represent Plus. Plus is an organization for LGBTQI refugees. And our work is, I'm here as the Assistant Executive Director. And our work is basically, we help people, especially LGBTQI refugees. We help them with legal aid, legal assistance. We help them with organizing them for BAMF hearings, counseling. We are a registered organization. We are an EV, a registered organization. We are recognized by the city of Munich, and our work is out there. We work with sister organizations that are already in place, like SUB, like LITRA. So we are not in isolation. We do references, especially where we feel like maybe we can't handle. So we have these sister organizations that we work with, and for 2 years now in existence, it has been smooth. Of course, the challenges are always there because we work in challenges. We receive people who are marginalized. We work with people who are like us because we are all refugees. We know what they go through, especially in those camps. We know what is down there. Before we talk about the fact that that all these depressing factors are coming through. So even in the camps, there's a lot of mess down there, and that is what we deal with. So the question was, what is my connection with the cause tonight? First of all, I'm a refugee. So that is a direct connection. I'm a refugee, and like I said at the beginning of my input, is whatever is happening in Sierra Leone today, next day it's going to be the Ugandan government to come here, working hand in hand with the German government to demoralize us, to put us down, to try to push us to the limit. But the message, as my brothers have said, we are here just because we are not safe at home. My biggest concern, my biggest problem with whatever is going on is the fact that some of the people who are threatened to be deported, they go to BAMF. They express that's why they left their homes. Positives to stay. Even those ones who are not given positives to stay or given a green light to stay, they are still waiting for hearings from the courts of law and everything that comes their way. You know, another biggest problem that we have is even with the hearings, because yes, someone can go out there, they are given hearings, they don't have any preparations like from organizations that are around, Plus, SUB, and they don't even know whether these organizations do exist. They are put out there. They face these people who give them hard questions, asking them for evidence. Come on, you're asking me for a lot of evidence. I just ran away from my
so-called home. I'm not here just because I have failed at home. I'm here just because I am on a death threat. You know? And then you are putting me in this corner. Yes, I know I have to explain my case. But you're asking for things that perhaps I can't even think about providing in any way. You are putting me in that corner, squeezing evidence. I ran out. Suppose my house was burnt down because these things happen to us. Just because you have no choice, but you are pushed. Many of our colleagues fail, especially with these hearings, not just because they had to fail, but just because perhaps they didn't have any preparations. Perhaps at that very moment, because right now what happens, you come today, you go for your first hearing, and then they tell you in 2 days, you go for your first interview, that is, you explain how you came through, where did you pass, did you get a visa, blah, blah, blah. Yes. And then there and then, they tell you in 2 days, come back for the hearing. I've been here for 2 weeks. I'm still even thinking about the oxygen that I'm breathing. I'm thinking about what I've left home. Are they following me? Are they not following me? Am I really safe here? And then you are putting me in this position that I must explain my case. Not you should, but you must explain your case. You know? You've not even given me a chance to go out there and perhaps integrate, look out, use my Google. By then, perhaps I don't even have the internet, to see who is out there to help me, to guide me through the Reverend Father, the organizations that are there. Because what they need, the people who are just coming in, they need us who have been here. But some of them, they don't even know that we are here. They know that they are the only people who are here, you know? And you put them in that position whereby they must explain the reason as to why they are here. Come on, be humans for once. As in, be humans for once. Because some of the things, like a brother talked about what happened in Ukraine and how they are treated, we feel like we are treated indifferently. We feel like we are totally discriminated. We leave discrimination down there, and we face this direct discrimination. Come on, give me a chance, treat me like them, treat me like them. Because yes, just because you saw whatever happened in Ukraine is still happening, it is happening, but you know what happens in Africa, where we come from, especially the people I'm representing right now. You know that there is a law that is haunting LGBTQI people in Uganda. You know it does exist, like the war that is going on in Ukraine. So where is the difference? You know, we should be treated the same way. Because the law under which you quote article this and this and this, someone who is seeking asylum from Ukraine, it is the same law, the same guidelines that you follow. I shouldn't be treated indifferently. I should face whatever is being faced according to the law, but the law shouldn't specialize other people and put me down and put my brothers down. It is not fair at all. Thank you very much. I will also quickly summarize in German. Rogers hat sich vorgestellt, er ist aus Uganda, er ist bei dem Plus-Kollektiv, das die Interessen von LGBTIQ-Geflüchteten vertritt, wo es vor allem um direkte Unterstützung, Anhörungsvorbereitung für das Asylinterview zum Beispiel geht. Die Verbindung mit den Kämpfen der sierra-leonischen Geflüchteten ist, dass sie in der gleichen Situation sind. Sie sind Geflüchtete, sie haben dieses Problem mit, sie müssen in den Lagern, in den Unterkünften leben. Es gibt ein Asylverfahren, was extrem schwierig für die Leute ist, die gerade angekommen sind, ihre Fluchtgründe erklären, ja sogar beweisen sollen in diesem Interview, die in einer extrem psychisch schwierigen Situation sind und die ganz wenig Zugang zu Beratung haben, die gerade frisch angekommen sind, die nicht wissen, ob überhaupt ihre Flucht hier schon zu Ende ist und die nicht wissen, wer sie unterstützen kann.
Speaking of these organizations who can support refugees, I want to pass one question to Stefan Dünwald from Bellevue de Monaco and Bavarian Refugee Council, also helped largely to organize this evening. And Stefan, I want to pass one question to you. The refugees who are threatened by this deportation, by this situation, how can they get support by organizations like yours? Yes, thanks a lot, Chris. Hello from my part and from the Bellevue. We had in the past weeks, we had a lot of Sierra Leonean refugees here. And in the Munich Refugee Council, we did several times, we did sort of screenings. So we checked the residence situation of Sierra Leonean refugees and ways how they could at least partly secure their residence status. And that's what we mainly are offering again, that you come into counseling, that you also tell others who are in a less secure situation perhaps to come, and we can look into your files, we can see if there is any chance. We know that many people have fear at the moment. As Umar said, many live in the streets or are not going back to the camps. And I just wanted to say that up to now, really few persons actually have been deported. Really few. And if this will continue with this speed, then many of you will have time enough to start a language class, to learn German, to get somehow on the feet, and then perhaps not in all cases, but to get into Ausbildung or to show that you could start an Ausbildung, even if the Ausländerbehörde is not allowing it. Yeah? And that means in the next weeks, you have to see with our assistance if you can get into language classes, if you can get into Ausbildung, if you can work on a perspective here. Okay? That's a central point, and you should not sit there and be full of fear that the Ausländerbehörde is picking you up as the next person, which might happen, but it's time to get on the feet to do something. We cannot promise to everybody that they get into a residence situation, yeah? Because we met a couple of people who have these convictions of 100, 200 Tagessätze, days they have to pay first, and then they have it on the record. And people who have more than 50, respectively 90 Tagessätze, they are excluded for the next couple of years from any sort of residence permit. And this is also something we have to tell the people, that there are some people here who don't have, in the next couple of years, who don't have a perspective. Yeah? And also they should make up their mind, and they should see, if I don't have a perspective here, where is an alternative? Which European countries or which destination could be useful for me to really get into a perspective, to work on my own future. Yes, and we can see what we can offer is that we can see into these single cases, and we can give you advice and can say, okay, there is an opportunity, or this could be a way, and we could assist you. That is mainly what the Bavarian, the Munich Refugee Council and the Bellevue and other places where you can get counseling can offer. Okay, thanks a lot. Vielen Dank, Stefan. Thank you.
Genau, Stefan hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass viele sierra-leonische Geflüchtete in den letzten Wochen auch hier waren. Wir haben auch sozusagen Sonderberatungen dafür eingeführt. Was dort gemacht wird, ist, wir schauen, ob es eine Aufenthaltsperspektive gibt im Moment. Und bei den Personen, wo das nicht so ist, geht es auch darum, eben zu schauen, was fehlt dafür, welche Voraussetzungen müssten noch geschaffen werden. Und leider ist es so, dass die Leute eben da sehr viel selber leisten müssen und auch trotz sozusagen der widrigen Bedingungen, dass sie vielleicht gar keine Ausbildung anfangen dürfen, zeigen müssen, dass sie einen Ausbildungsplatz finden würden, ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen und dass die einzige Option in dem rechtlichen Rahmen im Moment eben ist, dann auch sozusagen selber aktiv zu werden, diese Voraussetzungen zu schaffen. Viele Geflüchtete leider auch gerade hier in Bayern in der Position sind, dass sie Vorstrafen haben, die häufig aufenthaltsrechtlich sind, die aber dann eben so hoch sind, dass ein Weg in Aufenthalte über die nächsten Jahre verbaut ist. Auch das ist Teil von Stefans, von meiner, von unserer Arbeit, mit den Leuten zu besprechen, was können andere Optionen sein und auch eine sozusagen realistische Einschätzung der Möglichkeiten zu geben, was im Moment eben möglich ist. Genau, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst. Ich würde gerne nochmal an Pfarrer Berger die Frage richten. Du hast ja auch gesagt, dass sozusagen die Kirche da gerne auch bereit war zu unterstützen, aber dass es natürlich auch kein ewiger Zustand ist, dass ihr auch nicht dieses gesellschaftliche, politische Loch sozusagen auffangen könnt, dass du auch empört bist über, wie die Politik momentan funktioniert. Welche Möglichkeiten siehst du jetzt gerade in München, wenn du hörst, die sierra-leonischen Geflüchteten wollen weiter kämpfen, wollen für ihr Bleiberecht kämpfen? Was kannst du dir vorstellen, können wir als Zivilgesellschaft oder kann auch die Kirche konkret vielleicht da leisten? Also ich muss erst mal sagen, ich spreche jetzt nicht für die Bayerische Landeskirche oder für den Dekanatsbezirk, also für die Institution Kirche, sondern ich spreche als Gemeindepastor, als Gemeindepfarrer im Westend. Und die Beherbergung war eine akute Situation, in der wir geholfen haben. Und ganz selbstverständlich auch, also wo ich denke, dass würde jeder andere vielleicht auch so genauso machen. Ich denke, also wenn es darum geht, was wir tun können, also es ist so, dass die Institution Kirche, also die Bayerische Landeskirche, hat eine Konzeption geschrieben zu dem ganzen Thema Migration, die ich sehr gut finde, also die auch in die Richtung geht, also substanziell zu sagen, wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft, und zu begreifen, dass es geht auch gar nicht um Integration, sondern es geht um Inklusion, dass wir uns alle als dazugehörig, auch wir sozusagen wir Stammdeutschen und wir sozusagen, dass wir sagen, die Menschen aus, ich sage mal jetzt, mir ist ein neuer Begriff eingefallen, Menschen aus der internationalen Gemeinschaft. Das ist es letzten Endes, worum es geht. Also wir sind alle Angehörige, ob welcher Hautfarbe auch immer, welcher Sprache auch immer, sind wir Angehörige einer internationalen Gemeinschaft, die wir miteinander leben. Und du hast es vorhin sehr, sehr klar gesagt, dass das, was wir hier an Politik postkolonialistisch machen, schafft Fluchtgründe. Und die gilt es zu beseitigen und zu beheben. Und auf der anderen Seite, wir haben einen ambulanten Pflegedienst, wir suchen händeringend Menschen, die Pflegehelfer werden wollen. Isa zum Beispiel hat sich gewünscht, dass er eine Pflegeausbildung macht. Ja? Hat bei uns Praktikum gemacht. Und ich verstehe nicht, dass da nicht Wege geöffnet werden. Und ich muss ehrlich sagen, also zu den Vorstrafen, zu den Tagessätzen, ich bewundere es in einem Höchstmaße, dass ihr jungen Männer, die zum Nichtstun verdammt sind, weil sie nicht arbeiten dürfen, den Tag rumbringen, ohne sich irgendwie schwarz zu fahren zum Beispiel, was dann oder etwas anderes Banales zu tun.
und so in diese Mühle kommen, dann die Chance auf einen Aufenthalt hier zu verspielen. Ich denke, was wir als Kirche tun können, ist wachsam zu sein und unser Menschenbild auch voranzutragen und zu verkörpern, Bewusstseinsarbeit zu betreiben und konkret zu helfen. Also ich habe heute natürlich auch gedacht, Mensch, wie geht es euch, denjenigen, die jetzt in Angst sind, wenn sie in ihre Unterkunft gehen und dort übernachten, so wie Isa es auch passiert, dass sie dann abgeholt werden. Ja? Können wir so konspirativ Privatquartiere zur Verfügung stellen und euch, also dass ihr einfach Übernachtungsplätze habt außerhalb der Wohnungen oder der Zimmer, in denen ihr seid. Und Druck auf die Politik machen natürlich. Vielen Dank. Okay, so Bernd said that first of all he can't speak like for the whole church institution, but he can speak for the West and the Auferstehungskirche for now. And yeah, giving shelter in general was because of the urgent situation, and the churches like decided on something or wrote something that yeah, the basic core value that we live in a post-migrant society, it should be about inclusion, it should be about helping each other in solidarity, because as we said already, it's a big global society that we live all together. And that, yeah, people that come here and are refugees try to work, try to fill in the holes with the work, try to make Ausbildung, get into work in the care service, what it's searched for. And yeah, it's not appreciated and they get deported and in jails anyway. And what the church can do is to be alerted, to teach people, talk to people, and to be conscious about the whole situation. Yeah, and to give like private shelter apart from the camps and apart from like governmental shelters. And last but not least, to pressure the politics to do something about it. Thank you very much. Barbara, also we already mentioned at some points that the city of Munich maybe also is in a difficult situation here. The city tried to help in some ways at the protest camp. Some people have been transferred to Munich, for example. Still, we are seeing today that the state is more powerful than the city, and we ask ourselves, does the city hold the support, and how can we, or how can the city of Munich also support the refugees here? Yes, I completely agree, and let me point out three things. First, every supporting activity in Munich is open for all people. That means even refugees that are located in another part of Bavaria, if they come to Munich, then of course they are allowed to take part in the German classes and the supporting programs and all the other things. If you come here, then you can take part. And there are sometimes problems with this, but most of the time we are not given the order that if your case is held in another place, then it's not allowed for you to come here for a cancellation or something. So the programs in Munich are open for all of the people, but of course you heard Amado, it's not enough. And we should work harder on this, and that's the second thing I want to point out. I have a different idea of migration politics than it's the majority idea in Germany and also in my party. And that is very sad,
But we have to realize this. There is no majority opinion in the German politics at the moment which helps us for these things that in fact we need for refugees in Germany. And the most of you remember as the German politics come up with the Chancenaufenthalt and with the chance to switch the path from the asylum system to the working migration system, then I was really happy because I thought that is the solution. And in my head there was just like, okay, we don't need the protest anymore, because exactly for this group of refugees, this is the law. In Berlin they made a law which is the solution of that concrete problem, and I was very happy. But now the law comes up to 2022, I think, and 2 years later we sit here and we have this situation as was explained. And so I'm not happy, because I think maybe I was too euphoric about this, because reality shows us that the problem is not solved. And that's kind of sadness for me in person, because I wish it would be better, but I can only try to organize majorities for fair politics for refugees, but it's not. Not only my voice is making a majority. I only can try to create a majority. And the second thing I want to mention is that if I hear this crazy Austrian guy talking about remigration, then I think on the statistics about Munich, which 50% have a migration background, and that means in this city it's not possible to send them anywhere, because in Munich we are living together, and that's what I hope that we can create also for the people that come here as refugees, and maybe at the moment they are feeling unsafe because they are unsafe, and it's true that they feel like this, because the police comes to the camps and put them in prison and send them back to different countries, for example Sierra Leone. But this society in this city is able to manage the things that Pastor Bernd mentioned, that we can live here together because we already do it. We live here together. And of course, it's not fair in any situation. And we have to work on this more and more. But we have the situation that we are living here together, and of course, we will live here together. Thank you very much. Genau, also auch nochmal als kurze Zusammenfassung. Barbara hat zum einen erwähnt, dass alle Unterstützungsangebote, die die Stadt München zur Verfügung stellt, grundsätzlich, auch wenn es vielleicht im Einzelfall mal hakt, aber grundsätzlich allen Geflüchteten, die sich gerade hier aufhalten, zur Verfügung stehen. Und dass die Stadt eben versucht, mit diesen Angeboten auch die Leute zu unterstützen, dass wir aber natürlich merken, das reicht alleine nicht aus. Und wir merken einfach im Moment, dass die Mehrheitsverhältnisse gesamtgesellschaftlich nicht mit dem übereinstimmen, was wir an Migrationspolitik, an Geflüchtetenpolitik haben wollen. Worauf ich mich auch sehr gut beziehen kann, ist die kurze Hoffnung, die wir teilen, denke ich, und viele von uns hatten, dass es durchaus ja in den Jahren 2021, 2022 andere Politikansätze gab, im Speziellen eben für Leute mit Duldung, denen Wege in Aufenthalte zu eröffnen, dass sich aber diese Hoffnung in der Realität, ganz besonders in Bayern, eben nicht erfüllt hat. Und
ein kurzer Satz noch zu den Menschen, die von Migration oder anderen rassistischen Fantasien träumen. In München haben wir einen sogenannten Migrationsanteil von 50%. Hier leben de facto Menschen zusammen in der von Pfarrer Bernd Berger auch beschriebenen internationalen Gemeinschaft, und es funktioniert und diese Stadt kann das. Und das wäre vielleicht das, was man auch hochhalten muss, dass auch wenn gerade viele Leute hier in Unsicherheit sind und Angst haben müssen, dass wir als Gesamtstadtgesellschaft das anders können und es auch schon tatsächlich anders machen. So we already opened a little bit the perspective on society as a whole. Maybe Umar, what can you tell us what is needed at actual support here in Munich, and also what do you wish for the society, for the general society outlook on migration and on refugees? Okay, once more, thanks once again, and it might sound like somebody who's making a lobby, but I just want to put this clear that we understand that I think slavery still exists in one sense, because what I see when it comes to migration, refugee, and this subject as a whole, I think there's more value on what migrants and refugees can offer than the refugees and migrants themselves. And this is something that I want us to watch with clear eyes and understand how important migrants are, how important refugees are, and all of these people moving from one country to another. Really, there's a big reason behind it, and this reason is very, very important to understand and also put more value in humanity. And with this, I think we can figure out what we need to do together, and with a collaborative effort from everyone, we can really work together in order to find a solution to our everyday problems, our societal problems, and many other stuff that really affect our well-being. So it's our responsibility, and it is very important that we take these challenges together and get motivation from the fact that no one is free until we are all free, and it is our responsibility, and it's something that we should not run away from. Thank you once more. Thank you very much, Umar. Genau, also die große Herausforderung sieht Umar eben auch in der Frage der Gesamtgesellschaft auch zu vermitteln. Migration, MigrantInnen sind notwendig. Es gibt Gründe, warum Menschen hierher kommen. Wir müssen gemeinsam an dieser großen Herausforderung arbeiten, das zu erklären, das zu vermitteln, uns dafür stark zu machen, dass wir hier alle nicht frei sind, bis alle diese gleichen Privilegien genießen können. Genau. Rogers, we already heard now from Umar that we need this collaborative effort to change also society's perspective, because at the moment we are facing, I wouldn't even say a majority, but a very loud trend in having anti-migration voices in the debate, which are demanding for more deportations. We have big successes of anti-migration parties. What do you see as possible fights that we and self-organized refugees together can take on to change this? Yeah, we are talking about changing this. I think like some voices that have just come through have said, I think we need to stand so kind of in solidarity, because now like this gathering, I think majority of other refugees, especially from Africa, perhaps they don't even know what is happening in Sierra Leone, about whatever the cooperation between the Sierra Leone government and not just because they don't want to know. But I could expect this gathering to be more of African, like being kind of each brother's keeper. Like that is something that we have to do
not keeping a deep fear, especially when it comes to, it's happening in Sierra Leone, like I talked about it. It should be more like before we push out the fact that, putting out the voice, because I appreciate all of you guys, especially Germans who are here, standing in solidarity with us. It is very, very, very powerful. But it puts a question mark, the fact, where are other Africans? I'm happy that I've represented Ugandans, but this is an African whatever. Like when we talk about Ukraine, the reason as to why, of course it's obvious, the reason as to why this government here is putting them up is just because perhaps they are from the neighborhood, they're in the same continent, but where is us? We need each other, but it is lacking. That is the honest truth. It is lacking. Going back to the fact that, like the organization that I represent, we have the doors are very open, especially because whatever is going on, people are down, people are depressed. Counseling. What we need is counseling, showing them that you're not alone. Whatever is going on, you are not alone. We are with you in this throughout. You know, I was so happy that when the lady reached out, one of the organizers, she reached out like a week ago, and she was like, "Yeah, this is happening. Yes, it's on short notice, but can you come through?" I was like, "Yeah, why not? This is a cause that I can't be in bed, have a beer over the weekend when one of my brothers is out there in panic. They are just looking for where to sleep tonight because they are scared that the police is going to come for them to their address." So I think it goes back to the fact that what I'm getting out of all this is the message I'm going with personally is there is something happening at the neighborhood. We Ugandans, we are not safe because our brothers are facing this. We shouldn't just keep a deep fear and say that it is well with us. It is not well. So it is counseling for now, especially for the people who are really in it right now. And please, our organization is open, not only for LGBTQI members. Please, for this cause, organization is open. You can reach us. You can reach out to us. Perhaps we can help in, like, especially when it comes to counseling, when it comes to perhaps legal advice. We have some lawyers that we partner with. Perhaps it can be of help. Yeah. Thank you so much. Thank you. Genau, vielleicht auch wieder als kurze Zusammenfassung. Roger sieht, dass die Informationen auch innerhalb der geflüchteten Communities und zwischen den Communities fehlen. Er freut sich, dass so viele auch Nicht-Geflüchtete hier sind, fragt sich aber, wo sind die anderen Betroffenen, und wünscht sich da eine stärkere Vernetzung. Er hat auch nochmal erwähnt, dass zwei Sachen ganz wichtig sind. Einmal, und das bietet auch seine Organisation an, Beratung, ein safer Space, wo Leute sich austauschen können und Hilfe bekommen, ist ganz wichtig. Und das Zweite, was ganz wichtig ist Solidarität. Solidarität mit den anderen, denn es ist ihm auch klar, dass sie selber auch betroffen sein können, auch wenn es in dem Moment vielleicht eine andere Community trifft. Amadou, das bringt mich unweigerlich zu dir. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, wo ist die Verbindung zwischen den Kämpfen? Diese Frage stellst du dir auch. Ich würde auch an dich die Frage geben, wie können wir es angesichts dessen, was gesamtgesellschaftlich gerade passiert, schaffen, Verbindungen zwischen den Kämpfen von Geflüchteten zu schaffen, und auch, wo kann die Rolle von aktivistischen Gruppen aus der Gesamtgesellschaft da sein? Ja, wie wir tatsächlich im Vorgespräch gesagt haben, also ich vermisse einfach eine starke Bewegung, eine solidarischen Miteinander in den unterschiedlichen Kämpfen für die Rechte der Geflüchteten. Vor einigen Jahren hatten wir, ja, sag es mal, schon ein bisschen besser. Ja.
Einige von euch erinnert euch zum Beispiel am Rindermarkt, zum Beispiel die Proteste, die dort stattgefunden hat, auch am Zendlinger Tor, nicht nur von einer Community, sondern von mehreren betroffenen Geflüchteten aus unterschiedlichen Ländern. Und das vermisse ich gerade. Das vermisse ich gerade wirklich stark. Und die Abschiebungen, die wir jetzt zu kämpfen haben, das sind nicht nur nach Sierra Leone, sondern nach Senegal werden viel abgeschoben, nach Nigeria werden viel abgeschoben, auch nach Uganda, ja, und so weiter. Und das ist eine sehr wichtige Frage, die du gestellt hast. Wo sind die? Ja, wo sind die? Aber wir müssen ja auch denken oder so sehen, die Situation von den Geflüchteten, es ist einfach so dramatisch, dass es nicht an jedem irgendwie möglich ist, sich zu engagieren, wie ihr das tut. Ja? Ihr seid einfach so engagiert, ihr seid einfach Pionier der Bewegung, sage ich mal so. Ja? Und das ist nicht selbstverständlich. Aber weil ihr das tut, da denkt ihr, da können auch die anderen tun. Ich denke, wir müssen peu à peu den anderen auch mobilisieren, um denen auch sagen, also es gibt die Möglichkeit, hier und hier sich zu engagieren. Und einen Appell auch an jeder von euch, die hier gekommen seid, als Supporter, als UnterstützerInnen. Wir hatten damals zum Beispiel bei der Karawane schon viele geschafft, Abschiebungen im Flughafen gestoppt. Ja? Dafür brauchten wir engagierte Menschen, die sich bei einer Organisation wie die Karawane für die Rechte der Geflüchteten sich engagieren. Und wir sollten den Kampf nicht an einer Communities, ja, für die sierra-leonischen Communities überlassen. Ja? Das ist ein Kampf für alle Geflüchteten, aber eigentlich ein Kampf für Gerechtigkeit. Und wir stehen doch alle für Gerechtigkeit. Und ich denke, das ist langsam Zeit, wir brauchen eine starke neue Bewegung für die Rechte der Geflüchteten. Und ich denke, da kann Karawane eine große Rolle spielen, dass nicht nur eine Communities diesen ganzen Kampf sozusagen auf sich ziehen muss. Okay, so it was said that there is a big need for a strong solidarity fight for all refugees, no matter the nationality. Because a few years ago it was a little bit better than now. There were more diverse protests. What is missing now? We don't have that right now. It's the deportations happen, but they do not only happen to Sierra Leones. They happen to Ugandans to I mean, you mentioned Senegal, like you name it basically, to all different African nationalities. The situations are partially so bad for the different people that they can't fight and show up themselves to meetings, to demos, and so there is a need to mobilize and show the other communities that there are opportunities for them to fight together. There are opportunities to stand in solidarity with each other. And there were some wins in the past regarding this topic, because there were a lot of supporters. I think you mentioned, like, stopping the deportations in the airplane, for example. There's a need for supporters from the communities themselves, but also outside from the communities, because it does make a change, and no one can fight for themselves. And so an idea would be to create like a bigger, newer, strong alliance, to help with that. For example, like Karawane did in the past and still does. I hope it covers. Nur eine kleine Ergänzung zu
die erfolgreichen Kämpfe von der Karawane zum Beispiel damals, also es ist nicht nur, dass die gegen Abschiebungen gekämpft haben, wir haben damals viel Erfolg gehabt, auch im Flughafen. Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass wir sogar Hausverbot, fast Hausverbot am Flughafen bekommen haben, aber es war wurscht. Hauptsache, die Menschen, die wir eigentlich retten wollten, hatten wir an dem Tag geschafft, dass diese Menschen zurück nach Hause gehen und konnten. Auch die Essenspakete. Es sind mehrere Beispiele. Yeah. Danke dir. So to add to what was said earlier, that the wins were not only like not deporting people and just like not just against deportations, but there were actual wins like really stopping deportations, almost like getting placed away from the airports and food packages and all different kind of stuff. And I think the biggest win is because people were actually saved. And yeah. Yes. Genau. Ich würde mit diesem guten Ruf nach einer starken antirassistischen Bewegung vielleicht auch ein bisschen Richtung Schlusswort kommen. Bernd, ich würde dich gerne noch mal fragen, weil das sozusagen es ist ein sehr, sehr starker aktivistischer Ansatz, den Amadou vorgestellt hast. Du hast vorhin davon gesprochen, dass zum Beispiel auch die Kirche ihr Menschenbild verteidigen soll. Und wenn ich das gerade mit der aktuellen gesellschaftlichen Debatte mir anschaue, scheint mir das extrem wichtig. Wie können wir alle das vielleicht konkret machen, auch die von uns, die nicht in Gruppen organisiert sind? Wie kann vielleicht jede und jeder Einzelne auch das machen, ein anderes Menschenbild zu verteidigen? Ja, also für mich ist ein Ansatz durchaus, also zu versuchen, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen, die ein menschenverachtendes Narrativ betreiben. Also das Gespräch damit nicht aufzuhören und dem auf den Grund zu gehen. Also die ein rassistisches Menschenbild haben oder ein exkludierendes Menschenbild, mit den Menschen zu sprechen. Und ihnen ein Narrativ entgegenzubringen, was die Menschenwürde, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach einem friedlichen Miteinander, diese Werte, die im Grundgesetz, aber die ja auch aus dem kulturellen Erbe der Menschheit, nicht nur der christlichen, sondern alle Religionen, die das, wenn sie denn friedlich sind, das vertreten, inklusive auch der Naturreligionen etc. Es geht ja überall ja, ich sag mal, die Ehrfurcht vor dem Leben, auch dem Leben des anderen, der Ehrfurcht vor dem Leben der Natur, der gemeinsamen Ressourcen, die wir auf diesem Planeten haben, der so wunderbar ist und auch so einzigartig. Und wie schön, dass wir so verschieden sind und das zu transportieren. Und ich glaube natürlich, dass wir in Deutschland immer noch geprägt sind, so gewissermaßen so, ja, traumagenerationenübergreifend, so von unserem nationalsozialistischen Erbe, dass da immer noch etwas in den Genen steckt. Ja? So, das zu überwinden, zu sagen, wir sind plural, wir sind vielfältig, wir sehen verschieden aus, wir denken verschieden und wir dürfen so sein. Weil, mein Gott, wie schön ist das denn eigentlich, dass wir so verschieden sind? Und dafür zu kämpfen und in jedem einzelnen Gespräch, aber auch in den öffentlichen Verlautbarungen und solidarisch mit Menschen zu sein, die in Not sind und dann aber auch nicht von oben herab. Ich finde, das ist auch so ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, so wer hilft und wer Geflüchteten hilft, hat auch Macht. Also sozusagen, ich habe gerade in einer Verlautbarung gelesen, so meine Syrer oder also so, ja. Sozusagen, was ihr jetzt heute gesagt habt,
mit welcher Power und mit welchem Selbstbewusstsein zu sagen und für euch selber Sorge zu tragen, das ist so großartig. Und das gilt es wahrzunehmen. Vielen Dank. Yeah, so Bernd says that one way to try to make the situation better than it is right now could be trying to have conversations with people that have a completely different opinion, like, for example, racists or other people with very different opinions, and trying to discuss with them and try to stand in those discussions for basic human rights and peace and bring it nearer to them in those very difficult conversations. Then, yeah, I mean, we all like kind of know that Germany has a nationalist history, and for each and one of us to try to overcome this, this history that is, in the genes, and try to overcome that and embrace diversity and a new way of seeing this international solidarity. And of course, to be in solidarity with refugees and people in need and not to look away. But that's something that wasn't mentioned before. But on the other hand, to not like play the white savior that comes to help those people in need, but to really stand with them and not above them. Thank you. Okay, Usman, as the last statement maybe of the evening, I want to ask you, how can we go on standing in solidarity with refugees? How can we continue the struggle? Thank you very much, Mr. Chris, for picking me as the last speaker. So we say, we are here, we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here. We will fight. Freedom of movement is everybody's right. Yes, thank you very much, Mr. Chris. Ladies and gentlemen, I just want to say a brief statement because I'm the last speaker now. We have the third round, which consists of the AfD, but I think people are afraid to call the name or to mention the name. And I have to say the name. We have to face the reality. Ladies and gentlemen, for the Germans, I want you guys to know that history is not gone. I don't want you guys to forget about history. If we know what King Pharaoh did, we know what's happened with Jesus, we still know what the AfD did. History never die. We know what they did, and we know what they are coming back to do. But because you hate migrants, you want to vote for the AfD to come to power. I want to bet you after the migrants, they will show you Pepe. That's what we say in our African language. After they finish with the migrants, they will turn to you, the Germans. I want you guys to be asking yourself, is the food that you guys are eating, is it chemicalized or not? I want you guys to know about your own society. Are you guys living a good life? You think you're living a good life, but the system is coming for you. After the immigrants, the system will come for the Germans. So, ladies and gentlemen, I don't want you guys to back down. I want us all to fight in solidarity. We, the youth of this world, don't allow our forefathers, the hatred, the mindset that they have left, for us to continue with it. We should be in solidarity with each and everyone and live for a better society. So, ladies and gentlemen, if we allow, because we hate the immigrants, to vote for the AfD to come to power, I bet you guys read your histories and you will know what they will do after they get rid of the immigrants. So, ladies and gentlemen, I really appreciate
all the gatherings today for the refugees as whole. It's not about the African refugees or the European refugees. We are talking about all the refugees as a whole. And I thank you once more for us to fight this fight. But I want us to not forget that we should use the social media to create awareness. Some of the students don't know what is going on, and I want us to use our platforms. As the world is moving evolution, we need to move like the same trend. I want us to use the social media platforms, the X, the YouTube, the TikTok, and spread the awareness so we know and when we should stop this fight. So ladies and gentlemen, this is my last message. I will give Mr. Chris and Sean and Aben to Alice. Thank you. Danke, genau. Ich werde es nochmal kurz versuchen zusammenzufassen. Usman hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass die AfD benannt werden muss als ein großes Problem und dass wir den Leuten, die die AfD wählen, weil sie was gegen Geflüchtete haben, ganz klar die historischen Kontinuitäten in diesem Land auch nochmal bewusst machen sollten, dass die MigrantInnen vielleicht die ersten Opfer dieser Politik sind, aber es dort auch nicht aufhören wird und dass sich diese Politik letzten Endes gegen alle Menschen richtet. Er hat auch gesagt, dass er möchte, dass wir solidarisch sind mit den jungen Leuten auf der Welt, mit denjenigen, die ihre Heimat verlassen mussten. Und eben diese Message, dass die Geschichte nicht vergessen werden sollte, auch allen Leuten mitgeben sollen. Außerdem müssen wir auch mit der Zeit gehen. Wir müssen die sozialen Medien nutzen. Wir müssen Awareness, Aufmerksamkeit für diese Fragen, über die wir heute Abend gesprochen haben, auch raustragen in die Welt, dass es in die Gesellschaft rausgeht. Und ich kann mich da nur anschließen. Ich denke, es ist ein guter Aufruf. Wir haben gute Schlussworte gehört. Ganz herzlichen Dank an alle, die heute gekommen sind. Ganz herzlichen Dank an euch alle. So many thanks for all the speakers who came along. Many thanks you two for translating, and thank you for all for coming. And yeah, keep up the fight. Und danke dir, lieber Chris, für dein Engagement, für die tolle Moderation. Dankeschön.